ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਪਾਵ ਮਲੋਵਾਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਕੂ ਦੇਸਾਂ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, the path of Gurbani Guru, the path of spirituality starts with daya, starts with listening. ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। We have to listen. ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। We have to first start with listening to the Gurbani, then with Vaheguru Ji's Kirpa, listen to the Gurmantar, and finally, when we go into the avastha, into the stage of naam, when we start listening to the naam, then we have to practice how to listen to the naam. But it is all the kirpa. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। If somebody says, I can do it on my own, no. It's all kirpa, daya, mercy of ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਸੁਣੋ,
सगल ध्याई ले मीता। कहते जेड़ा नाम है ना जी, नाम, people have confused, but Gurbani has made it very very clear what naam is. पढ़ते हैं ਅਸੀਂ रोज, but we forget. कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। गल सारी है मन दी। All the avastha, all the stages about the mind. Has mind put the full faith on that? At the start, when you start the spiritual path, what happens is we are not so sure what Gurbani is telling us is true or not. Pehla bharosa, first faith is on Gurbani Guru, then on Gurmantar. फिर ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਚ। People have this pram that how to do the Gurmantar jap. Is Gurmantar jap important or not? सारे भरम आ जाते, the doubts are there. But Maharaj makes it very clear. In Japji Sahib itself, Maharaj says, Gaviye, suniye, man rakhiye, pao. What is pao? Literally, it's love, but it is more to it. Pao is when you have full focus on something. प्यार कदों होंदा है? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, if you love something, you have full focus on it, full concentration on it. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, I love Guru Sahib, I love Gurbani, I love Sangat. But where is your dhyan when you are sitting in Sachi Sangat? Is your dhyan going out of these 9 doors? फिर प्यार कादा है? फिर भाव कादा है? फिर भाव कादा है? Then what kind of a preet is it? Right? When we are sitting in the physical Gurdwara, people are coming inside the Gurdwara, whether your eyes are going here and there, or your eyes are closed and listening to the naam, or if the katha is going on, your eyes are open and focusing on the mic where the katha is being done, or when you are listening to the kirtan. Gal sari dhyan di hai. Everything is about focus. Gali bati nahi. Gali bati te कहने Guru Granth Sahib Ji is our Guru. We say Gurbani is our Guru. We are saying it, but actually do we have full prosa, full faith? Are we listening to the message of Gurbani Guru? Are we doing practical of that? Gaudi Mahalla Panjwa, Anup Padarth Naam Suno, Sagal Tyaile Mita. Can they listen to this naam? Tere te bakshish ho gayi hunna. You did a Simran and you reached to the stage where you can listen to the naam now. Above these 9 doors. At 9 darwaja de upar, in between your forehead, you have reached there now. Agya Chakra te. You have reached to the Agya Chakra. Jithe aapa ऐनक लगाई दी, the place where we put our glasses, our spectacles, that place jithe wo take hai ऐनक di. Now, my focus, is it going there? Because that's where you're going to receive the naam. Uthe mera dhyan lagda pya ke nahi? Is my dhyan going there with Vaheguru Ji's kirpa or not? And this sagal dhyaile mita, oh my friend, make sure you focus there. When you're listening to the naam, listen from there. Uthe dhyan la de. And then when you will listen to this naam, what will happen? Why should I? That's always a question. Why should I put a dhyan? What will happen? Har aukhad jako gur diya take nirmal chita. This is a medicine. Sarab rog ka aukhad naam. This naam is a medicine for all the diseases, all the mental diseases, all the filth of your mind will be cleansed with this naam. ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। our bonds are cut when we jap ਗੁਰਮੰਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਮੇ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। when we jap ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
our home, our ego will go away. Our bonds, emotional attachment, lust, greed, anger will go away. But there is still some filth which is left. And that filth is a sukham filth. Sukham as in subtle. We still see the dreams. Even in our job, in our school, or whatever we do, we still have arrogance. We still have ego. That will go away only with listening to the naam, with listening to the shabad. Har aukad jako gur diya. Who will give us? Satguru ji will give us. That shabad guru which is sitting inside us. Unne dena ho. Satgur Sikh ko naam tan de. And then once I receive that, Guru Mantar we receive it from Panj Pyare. Naam we receive it from Satguru. Satgur Sikh ko naam tan de, Gur ka Sikh vadbhagi hai. कहते मैंने मिल गया हो. Now what I have to do? Let's say if I give you something today, if you are not using that, what good it is? That is happening with most of the people here also. They listen to the naam day and night. That naam, that sound of the naam, the voice of Vaheguru Tera Mukh Suhava Jio Sahaj Gurbani. They are listening to it day and night at the back, but they are not putting the focus. That's why Guru Arjan Dev Ji is saying, Anup Padarth Naam Suno, Sagal Tyaile Mita. Can they put your dhyan in there? Meditate on it. Onu suno. Listen to it. What will it do? Har aukhad jako gur diya. Take nirmal chita. Can they your chita, your cheat, your mind will become nirmal. And if you don't listen to it, what will happen? Your cheat will not be nirmal. Your mind will not be pure. Very simple. When you do it with Vaheguru Ji's kirpa, it will be pure. If you don't do it, it will be still filthy. Can they imagine a well, dark well? I don't know how many of you have seen it. I am from Punjab, from Amritsar. There we have a lot of wells. You can, when you see inside the well, it is dark, very dark. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, same way there is a darkness in our mind, inside us. But you can remove that darkness. First step, what you have to do, it's like you go into a dark room. First thing what you do is you try to find a switch. Where is the switch for the light so that I can make it lit? Gurbani Guru is the light which will remove the darkness, remove the ignorance, agyanta, and bring the gyan. Andhkar mityo eh tante. Gur Shabad Deepak Pargasa. Start doing Vah Guru, Vah Guru, Vah Guru. What are you doing with Vah Guru? Just let's take an example, same example of a dark room. When you're going inside the dark room, you're searching for that switch. You're searching for the naam. The moment you find that naam, that Deepak, when you will connect with that, when your mind will connect with that, your mind will lose the filthiness and it will become pragas. It will lit. ये अपन switch on कर दिए. When we put on a light, if there is a light, then what will happen? The dark room will be lit. Andhkar mityo teh tante. And then the darkness will go away. Gur Shabad Deepak Pragasa. Prakash will happen. The light will be there through Guru's Shabad. The knowledge will come, the wisdom will come, and the ignorance and the darkness will go away. Pramaki Jali Taki Kati Jako Sad Sangat Biswasa. देखो सारी गल विश्वास थे, भरोसे थे, faith.
Do you have a faith? Faith in Gurbani, faith in Gurmantar, faith in naam, and faith in Sadh Sangat. Guru प्यारियो म्यूट करके रखो जी. She was having some stomach problems. She was asking about it. Sadh Sangat Pargasa, Sadh Sangat Biswasa, Pramaki Jali. Now there is a net of doubt. What is that net of doubt? The net of doubt, the net of param is lust is a param, greed is a param, anger is a param. Because we have it momentarily, these things. The 5 thieves impact is very momentarily. It's never permanent. Nothing in Maya is permanent, good or bad. If the impact of Rajogun is there, that is also temporary. The impact of Tamogun is also temporary. Impact of Sattogun is also temporary. Unless you have a naam with you. When you will have naam with you, then it becomes temporary. Otherwise, this doubt, it's just a doubt. What is the major doubt? We have discussed it before. Are we this physical body, or do we live in this physical body? The moment you will have a prosa, a faith that you are not this physical body, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, most of your problems will be solved. All our problems are linked with the physical body. We want food for the physical body. We need happiness for our physical body. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ. ਭਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਕਾਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ? How can I cut this net? This param, these params, this doubt, how can I cut? ਕਹਿੰਦੇ come in ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ. Come with full faith. Don't come in doubt. If you will come in doubt, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਓਗੇ. ਤੇ ਅਗਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣੀ. Then you will get the treasure of naam. ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. We are sitting in the sangat and we are sleeping. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਾਾਂਗੇ. If you are sleeping and when the naam padarat is being distributed by Satguru ji, by Vaheguru ji, because where is Vaheguru ji? ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀ ਬਸਦੇ ਨੇ. ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੇ, ਉਹ ਵਸਦੇ ਤੇ ਹੈ. He is there to give you the naam, but we don't have a ਭਰੋਸਾ. We sleep or we are looking here and there. ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ have ਭਰੋਸਾ. Don't be in param, don't be in doubts. ਤਾਰੀ ਲੈ ਭਵਜਲ ਤਾਰੂ ਬਿਖੜਾ ਬੋਹਿਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ ਜਾਏਗਾ. Put a focus, you will cross this ocean, scary ocean. ਇਹ ਭਵਜਲ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ. It's very difficult to cross on your own. If you think you can do sit home and do wah guru on your own whole day, for the even for the people who have been doing the Simran from long time, sometimes it's difficult. But when they do the bhakti in the Sachi Sangat, in the saints, Sangat of saints, it is easy. They can cross this ocean of fire. It's like a boat. Tarile pavjal taru bikhda, it's difficult. Bikhda marg hai, bikhda sada hai, daryav hai, samundar hai. Bohit sadhu sanga, but we can cross it in the boat of Sachi Sangat. पूरन होई मन की आशा गुर पेट्यो हर रंगा. And then what is your ask? What do you want? Do you want to meet Vaheguru? Do you want to have darshan of Vaheguru? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ, then
पूरी हो जाएगी आस. Then this you will definitely meet Vaheguru, definitely see Vaheguru. But you have to do one thing. You have to chant Vaheguru. You have to do puja of Vaheguru. You have to worship Vaheguru with full love. बड़े प्यार दे नाल जपना पैना तैनूं. गुर भेटियो हर रंगा, वाह गुरु वाह गुरु, उस तो बगैर नहीं, रंगा दे नाल, मालक दे रंगा दे नाल. And once you will do it, what will happen? You will get khajana, the treasure of bhakti. Guru pyareo, we have to understand this. जिन्नी देर तक ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ. Where is our mind? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ? And you have to decide. I don't have to decide because I don't know each other's mind. Let me try to see if there is a whiteboard we can use here. Let's see. And because this is very important, let's do whiteboard, new whiteboard. And if you can see the screen, okay. And let's see if we can draw something here. Let's see if we can draw something here. Let's say this is what is Trigun Maya. This is, let's say, is a Trigun Maya. Rajogun, Sattogun, Tamogun. And let's say this is our mind. Mind. And let's say this is where Vaheguruji is there, Naam is there. Now, if our mind is here, until or unless our mind we put it here, we will not be able to do any justice. Now, how can we go here? Let's say this is our body. This is who we are. Okay. And this is my dhyan. If my dhyan is here, then that means my dhyan is in Maya. Is in Maya. Now, if I start putting my dhyan above here, this is my Juda, let's say, this is my Dasam Dwar, right? If I'm putting my dhyan here, if I want to go there, where my dhyan has to be? My dhyan has to be here. But first you have to bring your dhyan here. You have to bring your focus here. ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ start ਹੁੰਨੇ ਆ, we start doing Vaheguru Jap. When we do Vaheguru Jap, we have to bring it here. ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ. You have to go here. How? When you say Vah Guru, slowly, your surt will come up. That's why we do tummy in, tummy out, tummy in, tummy out, and we listen from our ears. ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਪਰ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, here. We don't have to put our ਧਿਆਨ here. Remember, ਧਿਆਨ has to be in the ਸ਼ਬਦ. ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ. And how do you know that the dhyan is here? How you know the dhyan is here? You will start listening to the shabad from inside you. Andron di tusi shabad sunoge. You will listen to the shabad from inside. Andron shabad sunoge. And you will hear this shabad here, in this location. When you will listen to the shabad here, in the middle, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, that means you have reached to the place. It is also called Bij Mantar in Gurbani. It is also called, this is also called a Bij Mantar. This is also called Gyan Khand. ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਓਡ ਆਨੰਦ. ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ. So if you are here, if you're listening to that naad, listening to that Gurbani, listening to that Gurbani's Shabad, what is Gurbani's Shabad? This is not the Gurbani of Tan Shri Guru Granth Sahib Ji. This is Anhad Bani. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ. We have to go there and listen. When you will go there, what will you receive? That is called Naam Khajana. It's a sound. It's in the form of a sound. Tuna de vich. Some people, when they do Simran,
Vahguru, most of you should be in that avastha, at least in that avastha. Vahguru, Vahguru. You should go in sleep. ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, right? Some people at the start they think, oh, I slept, but that's not a sleep. If you are not seeing dreams, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, and it is a sound sleep, beautiful sleep, then that place is called sun. ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, the fortunate ones, they will wake up, their mind will wake up in the sleep by listening to a shabad. ਗੁਰਬਾਣੀ says, ਧੁਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਇਆ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, just like a firecrackers have happened, a bomb has blast, there is a bomb blast, that blast will happen inside you. ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, there the ਭਗਤੀ start, there the ਗਿਆਨ start. ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ there you will hear that naam khajana, you will receive that treasure of naam, and your mind as well as body will be satisfied. फिर तृष्णा खत्म हो जाएगी, त्रिपत हो जाओगे, you will be in संतोख अवस्था. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, you will not want other things to the worldly things. ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ. And that's where we have to reach there. That's the place where we can start listening to naam. Nanak har jiyo tako deva jako hukam manaye. And only those will listen, only those will receive to that treasure who will walk on the path of hukam, on the will of God. ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? what should we do? First step is doing ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ, going in the sun, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ all the time, ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ. ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? what should we ask? only for ਨਾਮ. ਇਹ ਮੰਗਣਾ, and he will give us. ਕਹਿੰਦੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਿਆ ਮਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ. ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ do a ਦਿਆ, be merciful, give me your ਨਾਮ. ਦਿਆ ਮਿਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮੇ ਮੋਰੇ. You are giving me the pran, you are giving me the breath, now give me the naam also. Remember, there are two things which are coming from the mouth of Vaheguru. One is the breath, which is a life force, a prana shakti. Second is naam. ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇ. ਦਿਆ ਮਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮੋਰੇ, ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ. ਕਹਿੰਦੇ I have come to your sanctuary. How do you know you have come to his sanctuary? ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, not just by just saying. You have to come to his sanctuary. When in Sachi Sangat we do Vahguru, Vahguru in the true congregation, when we will do jap, when we will do chant, that means you are in his sharan. Then only you are in his sharan. ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੋ, ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. It's not my wisdom, it is your wisdom. ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ਰੀਰ. ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੋ. ਕਹਿੰਦੇ I am in the dark well, my mind is in the dark well. ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, in total ignorance. Take your hand, give me your hand, so that I can hold your hand and you can take me out of this dark well. ਅੰਧਕੂਪ, ਅੰਧਕੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, the dark well. ਅੰਧਕੂਪ में हाथ दे रखो, and he will give you your hand.
ਭਰੋਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ no virtues of my own or yours ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ you are the one who is a doer I cannot do anything on my own ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I cannot do no other physical entity can do only you can do ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ can do neither I can do nor any other physical being can do only you can do it only you can take me out of this dark well ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ they are the fortunate ones ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ they are fortunate ones who you have taken it out of this well tumri gatmit tum hi jani you are the one who know my condition meri gatmit tu hi janda hai dooja nahi koi janda nobody knows people may say I know you doctors might even go you may go to the doctor and doctor say what are your symptoms but you have to tell your symptoms you know the same doctor came to Guru Nanak Dev Ji also ek vaid Guru Nanak Dev Ji kol bhi aaya si when the Vaheguru Ji had so much Guru Nanak Dev Ji had so much bairag he just wanted to see the darshan of Vaheguru his father thought that my son is not well because he was not speaking he was not eating because he just wanted to meet Vaheguru and the vaid came to Guru Nanak Dev Ji and he was not speaking with anybody else and Vaid asked him what is your problem you look fine to me you don't have a fever or anything but what is going on why you're not speaking why you're not eating he said Vaid ji can you help me meeting Vaheguru and when he said this to Vaid ran away and he told his dad to Mehta Kalu ji he said Mehta ji ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ but whatever he has a problem I can't help him ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ that's what Maharaj is saying ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ you are the doer nahi anhori nobody can help me no worldly doctor no worldly person can help me tumri gatmit tum hi jani you know my condition you know what I want se sevak jin bhag mathori make me your sevak Guru Pyare we all came with the bhag is the kirpa because we got this physical body to meet Vaheguru we read this every day bhai prapat manukh Dehoria, Gobind Milan ki eh teri bariya. If you have got a physical body, that means you have to meet Vaheguru. Apne sevak sang tum prabh rate ot pot bhagtan sang jori. And you are with me. You have made me your sevak, made me your Sikh. Now you are with me all the time. You are ot pot bhagtan sang jori just like a thread is there remember we talked about a thread which is coming from the top from the mouth of Vaheguru and it is connecting everybody once we will recognize that thread that naam then we will know we all are connected with each other and connected with woven with Vaheguru himself and he is with us all the time priyo priyo naam tera darshan चाहे प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी there is a chakori is a bird which is always flying towards the moon and then you have given me blessed with me with the naam and the naam is taking me up and up where towards the moon there is a moon and a sun inside you Guru Pyareo left side is a moon right side is a sun ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਚਕੋਰੀ ਵਕਨ
ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। Chandrama here is not a physical moon or a physical sun. It is a reference of Vaheguru Ji's light, the light of Vaheguru Ji. मेरा मन भी हम दर्शन करना चाहता है. My mind also wants to do the darshan of your light. तेरे चानन दे दर्शन करना चाहता है. प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे. I want to do your darshan. जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी. Just like a chakwi bird flying towards the moon. राम संत मैं भेद किछ नाही, एक जन कई मैं लाख करोरी. This is a reference for Guru Sahib. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, they have shown me the path. Now I've realized Guru Nanak Dev Ji was a Satguru. There is no difference between him and you. ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, there is no difference. ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ. ਕਹਿੰਦੇ they are once in 100,000 of people, maybe once ever. ਜਾ ਕੇ ਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਹੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਾ ਕੇ ਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਹਮੋਰੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਗੇ. ਹਾਉ? ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ. Their rasna was always chanting Vah Guru day and night, and we have to be also in this stage. ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? What do we call ourselves? Put of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Nadi Put of Guru Gobind Singh Ji of Maharaj. What kind of a Nadi Put are we? What kind of a Nadi children we are if we can't listen to the Naad? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਆਪਾਂ? ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ. ਕਹਿੰਦੇ once you will listen to the Naad, that Naad will make sure ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ will come in your mind forever. ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲਕ. ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚੇ, ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦੋਰੀ. You are the only one who is capable of doing that. Capable of doing what? Capable of making my mind go back to its house. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, but if we will connect with the naam, we will go back to our house. ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ. When we listen to the naad, ਮਾਲਕ comes. It's like a boat. When you start going into the dar, last moment there are two boats which come there. One boat is of Kal, one boat is of Naad. If you are seeing a furna, a dream, you will be on the Kal's boat and you will go back to the Pavsagar. But if you will listen to the Naad, and if you are the fortunate, kirpa ho gayi ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, the mercy has happened, and if you're listening to that Naad, you will ride on the boat of Vaheguru, and Vaheguru ji will take that boat to you, to himself, to his house. ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਆਣਗੇ. ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ. ਉਹ ਆਪ ਆਉਣਗੇ. He will come himself with the boat. And how would you know that boat is there? You will hear a huge sound, a very high pitched sound at that moment. But when is that happening? When your mind is in sahaj, when your mind is in peace. ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. The focus of your body will not be there, physical body will not be there. That's when you're going to hear that naad. ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚੇ. ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ. ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ.
कहते तुम समर्थ अपार अत ऊंचे सुख दाते, यू आर द वन हु इज द गिवर ऑफ पीस, सुख, हैप्पीनेस। प्रभ प्राण अधोरी, you are the support of my pran shakti, the breath, you are giving me the breath, you are the support। नानक को प्रभ कीजे कृपा, अरदास, all the time अरदास गुरु प्यारे, किरपा कर दियो मालक मेरे ते भी, मैनू भी और नाद सुना दियो। नानक को प्रभ कीजे कृपा, ओ संतन कै संग संगोरी, कहते आई एम इन द कंपनी ऑफ द सेंट्स, सच्ची संगत। I also want to listen to that नाद, मेरे ते कृपा कर दियो, मेरे वस दी गल नहीं। ते फिर महाराज बुलाणगे, महाराज बुला ते रही है, then we will ride on the boat of वाहिगुरु। आओ जी, जाना किस तरह है, किस तरह जाना है, किस तरह सुननी है नाद। For that we have to do सास गिरास सिमरन, we have to make sure our mind go in sahaj, mind go in peace। Then when you will go in sun samad, that's where you will listen to the naad। First anhad bani, you have to listen to that anhad bani, anhad bani to fir naad tak jane, anhad bani gur shabad jani। Then once you will reach to the anhad bani, by listening to the anhad bani you will go to the naad। anhad bani naad vajaya। आओ जी शुरू करिए, let's at least try to go to the Anand Bani, and rest is up to Vaheguru। How? Wah, tummy in, listen to your voice। Guru, tummy out, listen to your voice। आओ जी शुरू करिए। वाह गुरु, 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 गुरु, वाह 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 गुरु,
Vahguru, 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 Vahguru. अंतर्गत सिमरन गुरु प्यारे. Mind should chant, mind should listen. Put your dhyan in the nabi, on the belly button, and start chanting. नाभ पवन कर आसन बैसे. उत्थे आसन लाना नाभि उत्ते. सिमरन नहीं करना.
For the Gurmukh Pyare who already listens to the Shabad, you can put your dhyan in between your eyebrows, thoda thalle karke jithe ऐनक लगाई दी उत्थे ध्यान लाओ. That's the place where you will hear the sad tune, Anhat Bani. थोड़ा थोड़े श्वासां ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ. And stop your breath a little bit for a few seconds, 1 or 2 seconds. Keep on putting the dhyan in between your eyebrows. Keep on listening to the Shabad. No Simran there. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੈ, ਸੁਤ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ.